হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে কেরানীগঞ্জ ডিপোতে যে গাড়িগুলো সেলসে আসে সেই গাড়ির ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। তো অনেকে খুঁজতেছেন 709 গাড়ি, যে 709 গাড়িগুলো আছে কিনা। তো এখানে 709 গাড়ি আছে কিন্তু সেলসে নাই। তো আজকে দেখাবো যে 709 কোন গাড়িটা সেলসে আছে, কারণ সচরাচর কিন্তু 709 গাড়িগুলো পাওয়া যায় না। তো চলেন দেখে নিই কোন কোন গাড়িগুলো সেলসে আছে। বিশেষ করে আজকে একটা গাড়ি সেলসে আছে, মানে দুইটা গাড়ি সেলসে আছে, তবে যে গাড়িটা একটু ভালো কন্ডিশন আছে আমি সেই গাড়িটা দেখাবো। তো এই পাশে যে গাড়িটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 12 সিরিয়ালে 0831 একটা গাড়ি। গাড়িটা সেলসে আছে, কন্ডিশন বলা যায় টিপটাপ। কিন্তু এই পাশে যে গাড়িটা আছে এটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 11 সিরিয়ালে 4796 একটা গাড়ি। এই গাড়িটা কিন্তু সেলসে আছে, এই গাড়িটা কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন। তো চলেন দেখে নিই গাড়ির পরিবেশটা কেমন আছে। আমি সুন্দর করে কেবিনটা আপনাদের দেখাই। কেবিনটা দেখেন কি পরিবেশ আছে, দেখাচ্ছি সুন্দর করে আপনাদের। আমি সব সাইড থেকেই সুন্দর করে দেখাবো আপনাদের, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। তো এবার চলেন দেখে নিই গাড়ির চাকাগুলো কি অবস্থাতে আছে, চাকার পরিবেশটা কেমন আছে সেটা এবার দেখাবো। এটা হচ্ছে সামনের ডান সাইডের চাকা। এটা পিছের ডান সাইডের চাকা। পিছের আর দুইটা চাকা দেখি।
সামনে আর একটা চাকা দেখি কি পরিবেশ। তো এই ছিল চাকার পরিবেশ। এবার দেখবো গাড়ির বডিটা কি অবস্থাতে আছে। ব্যাকডালার পরিবেশটা দেখাই। এটা গেল বডির পরিবেশ। এবার গাড়ির পাতিগুলো দেখি, পাতিগুলোর অবস্থা কেমন আছে। এবার গাড়ির ব্যাটারিটা দেখাই আপনাদের, যে ব্যাটারির পরিবেশটা কেমন। আসলে বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের ডিপোতে গাড়িটা আছে, যার কারণে ব্যাটারিটা হয়তো বসে গেছে। গাড়ি যদি আবার রানিং করা হয় তাহলে হয়তো ব্যাটারি আগের মতো চলবে। তো এরপরে গাড়ির কেবিনের ভেতরটা আপনাদের দেখাই, যে কেবিনের ভেতরটা কেমন আছে। গাড়ির গেটের পরিবেশ, মোটামুটি গেটের পরিবেশ ভালো আছে। ভিতরটা আপনাদের দেখাই সুন্দর করে। ড্যাশবোর্ড কিন্তু ফুল ফ্রেশ। হেলপার সিটে টুকটাক একটু কাজ আছে। গ্লাসটা কিন্তু ফুল ফ্রেশ আছে।
স্টারিং তো দেখতেই পাচ্ছেন। ড্রাইভিং সিটটা দেখাই। ছিল ড্রাইভিং সিট। মিটারটা আপনাদের দেখাই। আচ্ছা, মিটার। তো এটাই ছিল কেবিনের পরিবেশ। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ডিপোয়ে চলে আসতে হবে। আমাদের ডিপোর ঠিকানা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, রাজেন্দ্রপুর, কলাবাগ ব্রিজ, টাটা ডিপো 3। এখানে আসলে কিন্তু এই 709 গাড়িটা পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এছাড়াও কিন্তু আমাদের এখানে অসংখ্য গাড়ি আছে। 1109 গাড়ি আছে, 1615 আছে, তারপরে 2518 গাড়ি আছে। মানে টাটা কোম্পানির যেসব মডেলের গাড়িগুলো আছে সব গাড়িগুলোই কিন্তু আমাদের এই ডিপোতে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা কেমন হলো সেটা কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুবর্ণ ব্লগসের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।